Yes. And then when we're cooking other vegetables, we can just add things like salt and herbs. No butters. You must never add butter to vegetables. So re appear the vegetable tse dingwe re ka no tshela letswai le di herbs. Mara re ska tshela any other thing go tshwana le yona butter goba makhura a mangwe. And your vegetables must make half of your plate. Then the vegetable jana tshela le ge re sa di toela. Jalo mo we half ya plate la ya bilo ka na ba boswa a ebe makati a mabedi. Ba re the vegetable a di taje plate. Half of the plate. Half of the plate. I imagine half of the portion. So half of the vegetables, quarter the rice, or quarter the more. And by this, I don't mean that you add pap and then you add potatoes and butternut. Those are all still starches. No, you don't do it like that. You must add maybe, it must be pap and then it must be spinach and beetroot, or maybe spinach and maybe butternut. So Gabrielo, Paris Kababobe, Le Matapula, Lee, Jenny Wajaba, le Chore, because starch salad look as a cinch. Marababobe, the piston Matapula, Gumgar and the spinach, Gumgar to bed the vegetable. So that would be a one. Yes, so that your blood glucose can remain controlled. If you eat too much starch, the sugar in your blood will increase. So re ka just touch sesinchi go tlo go ba le bothata madi a tle go nyoga ga ba high blood. Yes, and also when I was talking about carbohydrates, I forgot to mention that you must never eat your carbohydrates when they are hot. You must always wait for the food to cool down a bit, because when food is hot, it leaves the stomach very fast. So meaning your blood glucose will increase. Ba le betse gore botsa gore ge re ja dijo tsena tsa di carbohydrates re ska di ja di fisa a di bieni di fole ke mka re gone go ja ka re ge re ka di ja di fisa di kitima ka lebilo ene madi ale a ka salaulega so a go fole a di fole nya. Yes, if your food still has the steam, it's not ready for you to eat it. Gele ka tsere tuba mosi a le tshwariwi a le heme bele le do fola ke mka ga khona motho wa kwanza. Yes. And then let's go back to our fruits and vegetables. So when it comes to fruits, we must at least eat 3 different kinds of fruits in a day. Fruit kale shikale tsi ba ni je mi khuta ya miraro je mo le je dingwe mara je tharo bunyana ka letjatsi di fruit. Yes, meaning you must eat apple, banana and a peach, not apple and apple. So mutsanja sha apple ka iti le banana le namune, not namune. Yes. And also when you have diabetes, you can still eat fruits. Yes, you must just make sure that the fruit is not overly ripe. So same person as le more ba sthokomele go gore a se ka ja ja go butswa kudu discover di butswile ka mata di fruit se motho go ba le bolwetse ba sukiri a deja. Because if the fruit is overly ripe, it means that it will have a lot of sugar. Yes, and for example, if you want to eat a mango, if it's the small mango, you can eat one, and then you can eat another mango maybe the next day or later. But if the mango is the big mango, you must cut it in half, eat the half maybe in the morning, and then you can eat the other half later, or you can eat it the next day, just to give the body a chance to take the sugar from your blood into your body cells. So badia we pile jwa gore ready yona jona di fruits jewe especially na batho ba tsona ke sukiri re skana paraja je di ntshikamata go tsana motlhala ga mona le mango re no ripa pisi ke mogaraja ke moga wa sala isigara ba go le bokisi ka le jika le tsi.
bananas. You can eat a banana when you have diabetes, but if it's a big banana, you must cut it in half. Eat the half in the morning, eat the other half the next day, give it to another person or eat it later. So le banna le tsona batho ba go ba le bolwetse jwa sukiri go ba le rena ba ka moka re ka ja ge le banna e kgolonyana ba re theletša gore re je half ya yona ka moka ye ngwe re ka e ja maybe mantsiboeng goba ka motshwana gore madi a rena ta kgona go laolega re se ka napa ra ka tše dintši ka kudu. Yes, and also with fruits now. In the morning, if you want to eat things like soft porridge, you can actually take a banana, mash it, and then add it to your soft porridge instead of adding sugar. So, bari ge le go na le ba re breakfast ya bona ka ba motsepa ka bona mokhapo ba ke sa go tshela sukiri motho a ka no ripa banana e be go bona ke moka a imesha a tshela go ara motsepa e to ba isukiri ya bona to ba e khumana. Yes, and it will be a healthy sugar that is also going to boost your immune system. It tlo ba sukiri ya maleba e tlo go eketsa masole a mmele gore motho a phele a philegile. Yes, and you can sometimes also grate apple and add it to your porridge. Le apple le yona ka grater ra di bone tsena mo ge ba ka kitchen ba ita ra grater ra ke mokara tshela ka ra motsepa ola ra ja e to ba e loketse. Yes, with things like I forgot to mention it when I was talking about my carbohydrates, because carbohydrates is it's a diverse topic. There's so many things to cover when it comes to carbohydrates. So things like cornflakes and milk, that is not a healthy breakfast. The carbohydrates di na le mafapa a mantšintši and di nyaka tlhokomelo. Dilo tša go tshwana di cornflakes le mmeleke a se breakfast ya maleba. The best option, you can just make your soft porridge, but you must use fermented maize meal, bilila. So go botlhokwa gore if le gore motho wa kgona ge go kgonega a re jele motsepa mara motsepa o re utšago re be re diile belle e la go babelanyana. So re tšhela ka re ga pakete ra tšhela metsi ya robala ke moka motsepa a lola bona o lokilego number 1. You must not use vinegar. Vinegar ya loka se ka babisa ka vinegar a re diene belle re theyo. Yes, even when you cook your pap, you must not use vinegar. You must use the normal bilila, because the thing with vinegar, it will make the food to last long and not spoil, but then it's not going to give you the good bacteria that we get from bilila. So bilila is going to help your health. So le bo ba bela tsara ga ntse ba tshwara ba apea ba re ba nyaka gore be se ka sinya ga be ka shega maybe le molata the following day mara vinegar ela ya loka ka gore a e fe di bacteria tse di tlhokegago gore ka mo mmeleng wa motho gona go shumega. So ba re theletša gore a re shumisene belle go wena belila. Yes, I think now I've covered all the food groups that I mentioned earlier when I talked about a balanced diet. Ke tsapa gore bjalo ke lekile go akaretša bogutsa ka moka ga yona dijo ge be ke bolela ka dijo tša maleba goba a balanced diet ya go lekalekanela. Yes, what I want to say now is that we must avoid processed food. Ga di bjale ke na go bolela kana ke ya gore a re lekene go tlogela dijo tse ka re di ba di processitswe di ta di preparilwe swana di tamati tša go thomo tša go ta di ready ne ba gona tšhela a ke tsore ke di canned food na. Yes. Things like I mentioned, your bananas, your rations, your cakes, and your biscuits. Those are your processed foods, and your cornflakes, they are also processed. And the milk that we use these days is also overly processed. You must avoid those kind of things if you want to remain healthy. So a re re le ka go fokotša go ja dijo tse ka re go di tšwa di prepared go tshwana cake
e tswa e dilo ana me dilo gona rena sa rena e dio ba go ja le mongwana bo tsona di Vienna le Russian di ba di prepare le gale so a di a re lokela a re le kene go ja je dingwe ka ntle le tsona. And another thing with processed foods is that they increase your chances of being obese. Kotsi ya kgolo ya tša go kwa di dilo mo di diba go gona ke ya gore gantšintši mmeleng e sewa thago mara e ka no ba go no tswa e ka baka la dijo tše motho a di išago motho a ka ba le mmele o montši ga a ka ja dijo tša go swana ka boletšego ka tšona. And when you are obese, it increases your chances of having type 2 diabetes, cancers, and many other diseases. And mmele o montši owe a wa loka ka gore o dia gore motho a ka ba le malwetši a go tshwana cancer le ya mangwe. Another thing that processed food does to the body is that it makes your hormones to not be balanced. Bothata ba ka dijo tša go boletšego ka tšona tša go processed ba tša go kwa di dilo ga na di diwa gona ke ya gore mo mmeleng wa motho di-hormone tša gwe a di sa lekalekana gabotse. And when your hormones are not balanced, sometimes it affects how you feel and it affects your overall mental health. So ge di-hormone tše sa balance di dia gore motho a se ka nagana gabotse sometimes le go no se kwe gabotse le monagano o ne go fela o sa šome gabotse. Yes. Now, I also want to add that it's also very important to drink lots of water. Gape go botlhokwa go nwa metsi a lesele. By lots of water, I mean that you must at least drink 8 glasses of water a day or around 2 liters of water a day. Ge ba re metsi a mantši a ba sa ba bolela ba re anwe ka bonyana digalase tša go lekana tše seswai goba 2 liter ya metsi ka letšatši. You must not drink all the water at the same time because then it's going to damage your bladder. Re se ke na bala di anwa ka go di akampela 2 liter ka moka ga yona a re nweni ganyana ka re go ka nwa ya mantši a ya go tshwenyana le the bladder. Yes, you must just drink a glass maybe before eating or another glass maybe after eating, but just drink the water throughout the day. Mo letšatšing a re ro bona gore re nwa metsi galase pele motho a eja goba ga a fetša go ja mo letšatšing motho a tšwela pele a ya gare a enwa metsi every day. And also another thing is that we need to exercise to stay healthy. Ye nngwe e botlhokwa gore re ke tšhudulle go no tšea walk motho a tswa ka gae a ya jika ko a sepela a boya go botlhokwa kudu. So even our grannies can exercise, they can walk around the house, they can do gardening. I mean, it's safe for them to exercise. It's good. Le batšofadi ba rena ba ka ke tšhudulla ka go nomona na ka mogae motho a thobolla maoto a sepela ke mokano tlhokomela serapana ka mogae ke tsela e nngwe ya go ke tšhudulla e botlhokwa e a thuša mo bophelong. And then the young people they can go jogging, they can do aerobics, they can do many physical activities. They can join the gym, they must just find a way to be active. Batho ba baswa a e gapeletše gore motho a ya joine gym ya go patela o ka joina a soccer team or a netball team or wa no tsena tseleng wa kitima bjalo ka baswa ba bangwe e botlhokwa e a thuša mo maphelong. And then the little kids, you can just send them outside to go and play. That's another way of exercising for them. Bana ba banyana re se ke ra ba tswalelela a re ba boleleni ba ye ka ntle ba ya go raloka ke tsela e nngwe ba exercise-ago ka yona. And another thing that is very important when it comes to our health is that we must not stay inside the house too much. We must go outside, breathe fresh oxygen, be in the sun so we can get some vitamin D. That helps to boost the immune system. So go botlhokwa gore re se ka ra dula ka gare ga dinto ka kudu re fela re tswela ka monte re khumana moya o mo fresh ke moka le letšatši le re thabele mo mmeleng re tlile go phela re phedile ka kudu mo mmeleng. So I hope I have shared enough tips to help improve your health. I think
now I will give you a chance to ask me some questions. ke tsapa gore tse ke di buletšego di lekile go lefa thuša di botlhokwa di tla re thuša re sa tswela pele ke fitlhile mafelelong if go na le dipotsiso ke gopela go di tšea ke mona ke di arabe ke a leboga.